Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o André e nesse vídeo nós vamos dar uma primeira olhada no DLC recém-lançado para o BioShock Infinite, que é o Burial at Sea, segundo episódio. Então pessoal, 3 DLCs foram lançados para o BioShock Infinite, que foram o Clash in the Clouds, Burial at Sea episódio 1 e agora o Burial at Sea episódio 2. Então, se vocês ainda não jogaram o primeiro episódio, têm interesse em jogar, eu não recomendo que vocês vejam esse vídeo agora. Porque logo no início, logo na apresentação, você tem um spoiler grande do que aconteceu no final do primeiro episódio. Então, para evitar, se você tiver interesse em jogar, para evitar que acabe com a graça desse DLC, desses 2 DLCs, eu não recomendo que vocês vejam esse vídeo exatamente agora. Ok? Com isso, vamos lá, vamos dar conferida então, vou iniciar aqui um novo jogo. E vamos dar uma olhadinha também no apanhado dos eventos do BioShock, uma pequena apresentação. Então vamos lá, galera. They told me, son, you were born to do great things. They were right. I'm Atlas, and I aim to keep you alive. You think that's a child down there? She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. It's Ryan! Goddamn Andrew Ryan! Head to medical! Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find it? Would you kindly find it? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Did that airplane crash? Or was it hijacked? There ain't no Atlas, kid. The name's Frank Fontaine. I had you built! I sent you topside! I called you back, showed you what you was capable of! Even that life you thought you had, that was something I dreamed up. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. Sally, come out! She wasn't yours, Comstock. Elizabeth, I am so sorry. No, you're not. But you're about to be. Mademoiselle, Yes? quel est votre nom? Elizabeth. Pour vous, Elisabeth. Oh, no. No, I couldn't. I can't accept. Je vous en prie, j'insiste. Oh, thank you. Então é isso aí, pessoal. Já temos o controle do game. Vamos dar uma explorada aqui. Parece que a Elizabeth está em uma versão de Paris, Bonjour, né? Monsieur Surratt. Bonjour, mademoiselle Elisabeth. Vamos lá, vamos dar uma explorada. Je manque d'inspiration aujourd'hui. Bonjour, Elisabeth. Então, pessoal, lembrando que esse
é realmente aquele episódio derradeiro. É o último DLC, terceiro e último DLC para o BioShock Infinite. E provavelmente é a última vez que a gente vai ver o BioShock da maneira como a gente conhece. Da maneira como a gente conheceu, né? Columbia, Rapture, tudo isso. Todo esse mundo, provavelmente, a gente não vai ver da mesma maneira daqui pra frente, né? Lembrando que a Irrational Games, que é a empresa por trás da série, né? Ela sofreu grandes mudanças, né? O próprio criador da série vai se focar em outros projetos. Então a franquia continua com a Take-Two, né? Com a 2K, mas provavelmente sem o criador original. Talvez a gente veja o BioShock no futuro, mas não como a gente está acostumado, que é realmente uma pena. Então aqui realmente não tenho muito o que fazer, a não ser seguir esse caminho pré-determinado realmente. La cage. Sally? Sally! Come back! No momento não posso nem correr, né? Eu só posso realmente Wait. andar e mais nada. Wait! Sally, stop! Sally, where are you going? Sally, hold on! Stop! Stop! Where did she go? Go away. It wasn't my fault. I didn't do anything! No! It wasn't my fault! Leave me alone! Can't you just leave me alone? I'm sorry! I'm sorry! I never should have left. I never should have left you there. Empty. Empty again. What are the odds? What's the hold-up? Just having a bit of a laugh, Atlas. This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. All right. Let her go! Quiet down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Booker? Booker? Say, I don't understand. How? Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now, what was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong.
Suchong. And how do you know that, slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me That's between me and the slant. and the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him Atlas says he hasn't forgotten him. Elizabeth, come on, it's time to get moving. Booker? What? Over here, on the radio. You're not Booker. Well, of course I ain't. What have I gotten myself into? I didn't orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? Bom, realmente a gente começa no mesmo ponto, exatamente no mesmo ponto que terminou o primeiro episódio, né? Had to be done. Did it? I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky, but that version of me, she lost everything. In Comstock, that final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. Então o Booker foi morto no final do primeiro episódio por um Big Daddy e Elizabeth sobrou aqui. A Sally foi raptada e agora você tem que ir atrás. Ela fez um pacto com o Atlas, né? Que se você jogou o primeiro BioShock já deve saber quem é, né? In Paris, I was happy. And now I'm here dealing with this Atlas, this psychopath. What was I thinking? I wasn't Paris any more than I am Booker. Now I have to find this Suchong, and I don't even know who that is. Not yet, but you know he's the key, don't you? To what? You're asking me. Elizabeth, I ain't even here. What are you? Huh? And how did you know exactly what to tell Atlas? Let me ask you a question. You feeling like yourself, Elizabeth? I feel strange and smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Stay away from me. Booker. No, please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet...
finger. What am I? Huh? I don't understand. If we're going to end up in the same place, it doesn't harm and enjoy the ride. Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things, but after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong? Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? Because I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget. All the doors. And what's behind all the doors? All closed to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. You're trading omniscience and croissance for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and if I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. The Lutesses warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse? From a quantum superposition to just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. Hey, if I can't open tears, I'm never leaving here, am I? I'm never going back to Paris. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Sue Chong. Então vamos lá, galera, vamos prosseguir. Vou pegar aqui o elevador. Então o Blue at Sea, ele se passa antes da queda de Rapture, né? Então tem os eventos que se misturam também com os eventos que acontecem em Colômbia, né? Você começa a ver a relação entre os dois mundos, né? As duas realidades. Bom, a história de BioShock já é uma grande viagem, né? Então, a gente tem que tentar acompanhar. Bom, até agora não tenho arma nenhuma e também não tem nenhum plasmídio, né? I think I'm gonna have to use this air grabber. It's gonna be messy, I don't know. Ok, dependendo. Então aqui você tem os cacos de vidro, se eu pisar no caco de vidro faz barulho e alerta o inimigo. Então essa versão aqui, você não está jogando com Booker, você está jogando com Elizabeth, então ela é bem mais frágil. E o jogo tem essa parte do DLC, esse DLC, o segundo episódio, ele tem um foco grande no stealth, né? Então o carpete, ele
want to get the drop on him, and quiet. Ele abafa o som, né, do espaço. Então vou tentar chegar aqui por trás, com Y, para poder finalizar. Na verdade, não finalizar, né? Colocar para dormir. And what with his head all attached to his body. From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Então, agachado eu faço menos barulho. Tem mais um aqui. Então, realmente é uma visão, é uma mecânica diferente pro BioShock, né? Now, let's get his lockpick. Então peguei um lockpick aqui. Vamos ver como funciona. With the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral. Que até então a Elizabeth fazia automaticamente para você, né? Sem você precisar se preocupar. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Simple enough. Just a 6-pin tumbler. Então agora eu tenho a tarefa, né? Você como jogador, você precisa manualmente destravar. Né? Então você está vendo, tem os pinos neutros e o pino vermelho ele soa o alarme. Esse aqui é bem fácil. Kit de primeiros socorros. I'm Ryan the Lion. I'm here to tell you about Peter the Parasite. If I bake a pie, isn't it mine to enjoy? You sure you're ready to use that? Finalmente uma arma aqui, um arco flash. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. Para tirar dardos de tranquilizante. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Knowing ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. Lembrando, para quem não jogou, o Primeira Olhada até agora, para quem conhece o Infinite, uma das novidades dessa versão, né, desse DLC, é justamente a possibilidade de ter a wheel de armas, né? Você segura o botão para selecionar a arma e você tem a opção de selecionar uma das várias armas que você pode ter no seu inventário, né? Que antes, até então, a versão original, você só tinha a opção de ter 2 armas ao mesmo tempo, né? Você podia trocar entre as 2 armas, mas você não tinha a opção de escolher guardar várias armas ao mesmo tempo no seu inventário, assim como acontece com os plasmides. Então, essa é uma ótima alteração que fizeram e bom, funciona muito bem. Where is your empathy? Asks Peter the Parasite while he picks your pocket. Do you know this word, empathy? You'll find it in the dictionary under L-I-E. What does Ryan the Lion tell us about the tragedy of the problem? Peguei bala de shotgun aqui, mas ainda não achei arma, mas vou ter algumas opções de armas, não somente o dardo tranquilizante, né? Criminal dealings. Ha! Fallacy and misdirection from those afraid to let the market take its natural course.
Look, Suchong. That's the name you had me tell Atlas. Huh. I don't follow. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960, with Booker. When you drowned some... Over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it all made sense, but now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. Now I know what it feels like. All right, if we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. I was here as well. Right after I came through, I needed something to wear that was a little more Rapture appropriate. Mais um cadeado. Também é bem fácil. Disappear from sight, see through walls, and sneak up on your foes. Legal, um novo plasmid aqui. É o Peppington. Splicers. Você pode ficar invisível. Também dá uma olhada atrás das paredes, né? Se segurar eu fico invisível. Posso passar tranquilamente. É bem interessante esse plasmid aqui. Então, pessoal, se eu destravar o cadeado usando o pino azul, eu ganho um aparelho, né? Na verdade, uma flecha que faz barulho. Então, justamente para fazer barulho para atrair os inimigos, né? Os splicers. Deixa eu tentar aqui, vou colocar para a direita. É legal. Bom, galera, como vocês podem ver, é realmente um outro foco para a série BioShock. Você jogando com Elizabeth, você joga com um personagem bem mais frágil, então eles colocaram um foco bem maior no stealth, o que não tinha acontecido até agora na série. Então, destravar os cadeados, tomar cuidado com o tipo da superfície que onde você está caminhando, novas armas, os dardos tranquilizantes, as flechas para fazer barulho, e também esses plasmides, como o Peppington, todos voltados realmente para o stealth, para evitar ao máximo o combate. Good life.
Bom, Possession é um dos plasmids conhecidos, né? Estão de volta. It's him. It's the Big Daddy. Big Daddy aqui. You can't trade blows with him. Comstock put him down and he got right back up. I can't hurt him. Tentar usar Possession I keep nele. my distance, but if I watch myself, he could come in handy. Enemy of my enemy. Let us continue this face to face. Somebody there? The Silver Fin. This used to be a restaurant when I first came through. Now it belongs to this Suchong. Looks like I'm not the first one who tried to get in here. Well, at least he left a trail. You're not getting out of this damn that easy. Somebody must have shot him when he tried to break into Suchong's. Huh. What's this? Well, seems like central heating came from this room, so it would stand to reason that the ductwork should go to Suchong's. But wait a minute. Suchong wasn't exactly a master of subterfuge. Então é isso, pessoal. Esses foram os primeiros minutos do terceiro e último DLC para o BioShock Infinite, que é o Bureau at Sea, episódio 2. E esses foram os primeiros minutos. Como vocês podem ver, é um foco grande no stealth. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido, um abraço e até o próximo vídeo.